Murthy Cafe, Shanmuga Villas, Monstro, Paratha, Kadai Chicken, Bada Milk, Filter Coffee, Chili Paratha, Butterfruit Juice, you might get confused what I am talking about. I am talking about famous restaurants and best food in town. Today, I am here in Chidambaram to taste the delicious foods. So I am currently in South Car Street, which is famous for oldest restaurants that serves authentic Indian vegetarian food. First, let's start with famous Bada Milk. Let's eat. Got the money in a place. Bring my wheel on the beam. Ice out. Oru Badam Pal. Give a fuck who needs. Bada Milk is one of the traditional Indian beverages that has been consumed for ages to energize the body, balance the mind, beat weakness, and improve overall health. This badam milk is so delicious, creamy, flavorful, and refreshing that anyone will just love it. This shop is 40 years old and well known among the locals for its delicious badam milk. Let's say bye and quickly move to the next restaurant. Currently, I am in Monstro Hotel, which is famous for their signature dish, Chili Paratha. This place is situated right in the market near South Gate of Chidambaram Temple. I've never had this before. Tasty, crispy. You can just see the crispness and the color. Really, it's amazing. It's nice. Trust me, once you're in Chidambaram, you can go to the restaurant. It's very nice, soft, and at the same time it's crunchy. The flavor, the texture is perfect. That is why I think it is so famous in this restaurant. This dish is truly mouth-watering. When you need a break from boring everyday fare, simply bite into the shredded parotas tossed with vegetables and coated with spices. The tempting hodgepodge is seemingly light but makes for a filling meal. When you step out from the restaurant, right next to the main door, you will find the traditional kitchen setup where an old man makes authentic South Indian filter coffee. This filter coffee is strong, milky coffee decoction that's made with a stainless steel coffee filter and served in a traditional dabra and tumbler. This process of pouring back and forth between a dabra and tumbler cools the hot coffee, also helps in mixing sugar and hot milk. Chidambaram special filter coffee. பாருங்க அது எவ்வளோ ஒரு மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு. அந்த கேப்புச்சினோல கூட இங்க So this is Chidambaram cappuccino coffee, filter coffee. It's very nice, tasty, yummy, and it's very strong. If you are a coffee lover, do come here. Next, we are going to try the best ice cream in Chidambaram. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night. This shop is known for selling top quality sweets, snacks and ice creams. Forever, when I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. There are many ice cream parlors in and around Chidambaram, but Shanmuga Villa's ice cream parlor is the most special. They serve both dipped and undipped variety of ice creams.
ஸோ கைஸ் 2 ஐஸ்கிரீம் வாங்கிப்போம். இதுதான் சிதம்பரம் ஃபேமஸ் சாக்கோ டிப் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம். இது நார்மல் வெண்ணிலா, இது வெண்ணிலாலே மேலே சாக்கோ டிப் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுதான் இங்கே சண்முக விலாஸில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. சாப்பிட்டு பார்க்குறோம். But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. அப்படியே கரையுதுங்க நாக்கில் வச்சா, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக இதை சாப்பிடுங்க. Beyond our door. நட்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. சீப் ரேட்ஸுங்க அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குது தானே. அந்த அவுட்டர் லேயர் வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்குது. வாயில் போட்டாலே க்ரன்ச்சியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. இன்னைக்கு நம்ம சிதம்பரம் ஃபேமஸ் மூர்த்தி கபே ஹோட்டலில் சாப்பிட வந்திருக்கோம். வாங்க உள்ளே போய் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த இடத்துல பரோட்டா அவ்வளோ ஃபேமஸ், கடாய் சிக்கன் அதிகமான ஃபேமஸ். வாங்குங்க போய் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். வாங்க ஃபாலோ பண்ணி. Paratha is a crispy multi-layered bread, which is a signature dish in this restaurant. It is commonly eaten with kadai chicken curry. Murthy Cafe is the only place in Chidambaram where you can get the best combo of paratha and kadai chicken. We ordered chicken 88, paratha and kadai chicken. This combination is a must try and it is absolutely delicious. Trust me, try this once and you'll thank me later. நான் வந்து பிஏ படிக்கிறேன் சார். ஓகே. சவுதி அரேபியாவில். அது வந்து ஹாப்பி பஸ்ஸில் பாண்டிக்கு கோயம்புத்தூர் கண்டக்டராக இருந்தேன். ஓகே. அதுக்கு வந்து இங்கே சாப்பிட்டேன். 5 வருஷமாக இருக்கீங்க. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் வருவாங்க சரிங்க? மேக்ஸிமம் 500 பேர் வருவாங்க. 500-600 பேர் வருவாங்க. வெளியூர்லேருந்துலாம் கூட வருவாங்க. பார்சல் பார்சல் அதிகமாக போகும். பார்சல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 700 பார்சல் தான். ஓகே. உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடுங்க? எங்களுக்கு பிடிச்சது வந்து இங்கே வந்து தந்தூரி சிக்கனா, கீ ரைஸ் போடுவாங்க. கீ ரைஸ் சூப்பராக பிடிக்கும். ஓகே சரி. கீ ரைஸ் தந்தூரி, அதுக்காக பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி மட்டும். ஓகே. பரோட்டா தான் இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸு. பரோட்டா கடாய் தான் ஃபேமஸ். பரோட்டா ஃபேமஸில் கடாய் சிக்கன். கடாய் ரொம்ப ஃபேமஸ். பரோட்டாக்கு கடாய்க்கு தான் கடாய் ஃபேமஸ். சரி சார், தேங்க்யூ. Finally, we are going to taste the best fruit juice in Chidambaram. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. ஆர்டர் பண்ண பட்டர் ஃப்ரூட் வந்துருக்கு. சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு சொல்ல போகிறேன். ஒரு ஸ்பூன் அவ்வளோ திக்காக இருக்கிறதுனால ஸ்பூன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ராவில் ரொம்ப கம்மியாக தான் வருது. அவ்வளோ திக்காக இருக்குது, உள்ளே வரமாட்டேது. டேஸ்ட் எம்மியாக இருக்குது. நல்லா திக்கான ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்குங்க. நல்லா ஃப்ரூட் போட்டுருக்காங்க. இன்னும் குடித்தாவே வயிறு ஃபுல்லாகிடும் போல். ஃபில்லிங்காக இருக்குது ஒரு சிப்லேயே. குடிக்க குடிச்சிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குங்க. கண்டிப்பாக இங்கே வந்தால் இதை சாப்பிட்டு பாருங்க. ஆன் பண்ணுங்களா இல்லையா? ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுங்க. ஆன் பண்ணுங்க. எதா பண்ணோம்? அப்படியே ஆன் பார்த்துட்டு இருக்குது.